Хорошо. Господи, Lord благослови God, нас, bless us, teach us научи everything. нас всему In the name во of имя Jesus Иисуса Christ. Христа. Amen. Аминь. Мы We продолжаем continue the общение. topic of Сегодня communication. четвертая Today is тема. the fourth topic. И And I want to say that we touched on a very interesting topic, интересно, мы зацепили с вами просто как саму общую тему, a direction in направление. which there are many Есть очень components. много таких вот I've been a bit of составляющих. Я thinking сегодня today, and there are a ton немножко of different подумал. details to consider. Огромное количество различных деталей, которые желательно рассмотреть. И можно We can двигаться в move in a каком-то certain порядке, order можно or follow пойти what is просто asked. потому что What's suitable просится. today? Что сегодня просится? Вот у меня Today, I как would like to focus on the э, participants in the communication. акцент поставить, наверное, на участниках общения. Это прежде And всего first of all, мы it's us и and the люди, people who are которые near возле to нас. us. Я вообще I have привык long been давно уже к accustomed to тому, the что fact that when когда you ты deal имеешь with дело с God, Богом, then everything makes все имеет sense. смысл. Даже когда Even when a человек совершает person makes какие-то нелепые ridiculous ошибки, mistakes, это тоже this also makes приобретает sense смысл, потому что он because a person находится, learns from these mistakes. есть There is замысел a plan of Божий, God according to нас which учат, we are нас учат taught быть how to be a свободным free человеком, нас person. учат быть достойным человеком, духовным We are taught человеком. how to be a И вот worthy этот person, процесс a spiritual person. обучения, And this learning process он, touches on the конечно же, он topic of затрагивает общение. communication. Мы в общении тоже In учимся, communication, we и learn. если And if a человек person внимателен is attentive to what is happening to к тому, him and что strives to get происходит с better and ним, better, и будет стремиться к тому, чтобы все было лучше и лучше и лучше, то он научится then the общаться. person will learn to И что communicate. вот это And what означает? does this expression, learn to Выражение такое, communicate, научиться mean? общаться. Но правда в том, что некоторые Because the люди truth общаться не is that умеют. many Ну, people don't например, know how to communicate. этих примеров Well, for просто example, огромное there множество. are a huge number of these examples. Говорят то, что People никто say не things that нужно, no one needs только just потому, because что they want хочется. to. Но And those окружающие around дают us draw выводы, their own conclusions. свои выводы. Нет, оно, We конечно, say все, that as believers, как верующие, мы говорим, что that все может everything can be покрываться covered by любовью, love, mercy, and милостью, truth. истиною, все как бы должно быть Everything по should be as taught, учению, but но a small маленькая detail or деталь, nuance or нюанс, amendment. поправка. Прежде чем Before an ordinary верующий Christian begins to обычный observe everything according to the начнет scriptures, все according соблюдать to the Bible, по Писанию, по учению, прежде чем он научится любить, снисходить, before a прощать, person прощать, learns to love, forbear, forgive, and cover, пройдет a certain amount of определенное количество time, времени и труда. labor, and effort will pass. И это And this говорит о том, suggests что that most большинство Christians, верующих, большинство most людей, of the которых people мы with знаем, whom we с которыми communicate, who общаемся, surround которые us, окружают, они еще не are not таковы. yet like that. Вспоминаем, We can remember that the как Apostle Paul апостол wrote, говорит, не плотские "For ли ye вы, are есть yet между вами carnal, ссоры, for whereas there is among you споры и jealousy разногласия. and strife." Не по обычаю ли мира, да, вот мы так поступаем. Он говорит, не плотские ли вы. Paul says, "Are you not carnal?" То есть верующий A может быть в believer, таком perhaps in such a carnal state, начальном плоском состоянии и ожидать или expects or просто demands that a требовать, person чтобы comply with all он the standards of the Bible. соблюдал все нормативы This is Священного simply Писания, но stupid. было бы неразумно просто. Он не будет, он не может, он Person еще simply не получил cannot. от Бога Person откровения, has он еще not не yet понял, received зачем revelation from это надо. God. Поэтому Person has not yet known God and why this is necessary. Therefore, мы видим we людей, see people who are not они believers. верующие, Бог их избрал. God chose them. Они приходят в церковь, People они come to читают church, Библию, people они read the молятся. Bible, pray. В этом In смысле this они sense, верующие. people are believers. Вот. Но верой But вот by faith, как people жить do они not еще yet не live. живут. Ну, иногда что-то And sometimes получается, people иногда can что-то не succeed, and получается. sometimes they И don't. именно вот это создает And this is precisely what can create tension in напряжение в общении. communication. Бывает, что люди говорят какие-то That неприятные people can нам tell us some вещи. unpleasant things. Они говорят, People что say нам не things that we нужно, don't нам не need and aren't интересно. interested in. Они иногда в общении People умудряются manage to оскорбить, offend задеть. or offend in their communication. Иногда пытаются манипулировать. Sometimes they try to Общение manipulate, сопровождается самыми различными конфликтами and на this ровном leads to месте. various conflicts. Никто не хотел They ругаться, ran но into поругались. trouble Никто не хотел instantly. спорить и обижаться, но No one wanted to спорили и quarrel, but they обижались. had a fight. И Nobody wanted to argue это and be все offended, надо but they argued понимать and were правильно, offended. так спокойно, This is all you need to по-умному understand посмотреть. correctly, calmly,
with a люди cool не head and научены simply see общаться. that people simply do not know how Поэтому to пока человек communicate. не научится, Therefore, он until a будет person сам learns, создавать себе a person проблемы, will и он будет create это various создавать problems for himself and will окружающим. create them for others. Почему это Why is this важно important to see and увидеть, важно understand? понять? Просто иногда, It's just sometimes вот сколько я так вот, ну, знаю I know from my людей, own experience that sometimes people make conclusions иногда about люди делают themselves or вывод someone else относительно very там себя quickly. или кого-то очень быстро, причем этот At вывод the same time, как this будто бы conclusion applies относится to, к, ну, вы пообщались с for человеком, example, you talked with он a вас person, обидел, и вы делаете the вывод, person с этим offended you, человеком and не you следует conclude общаться you should никогда, not потому что communicate он with вас this всегда всю person, жизнь better будет обижать. never, because this person will Ну, offend you нет. all your life. No. Если он будет If a расти person и grows and развиваться, develops, then over time the перестанет person will что-то там stop doing знать, some things. делать, говорить, видеть. Если вы духовно If you развиваетесь, develop spiritually, you will also вы think тоже calmly можете and not notice some хладнокровно не people's обращать words, внимания на absurd некоторые людские statements. какие-то вот слова, их там, нелепые какие-то высказывания и так дальше. То есть в отношениях с In a Богом relationship with God, общение — это то, что communication is надо something that needs изучать. to be studied. И вот здесь надо We have now looked a little тоже at the немножко fact that there is вот сейчас вот communication that рассмотреть. Есть sometimes you общение, want to которое avoid иногда хочется избегать, потому что оно несет какой-то негативный because it is negative in вот, nature and people do not характер, want it. и люди не хотят этого. Никто Nobody этого не wants хочет. this. Никто не хочет No one испортить wants себе to ruin their настроение, никто не mood. хочет No one оказаться в wants to такой find среде, где themselves in an кто-то environment кричит, where a person повышает will тон, be yelled at, оскорбляет. raise their Люди обычно voice, and избегают insulted. People таких usually отношений. avoid such relationships. И вот And тут here are два 2 момента. points. Момент First, первый — это this is our наше state. состояние. Как я уже говорил, As I already said, I желание wanted to на focus on the сегодня participants есть in communication подумать, today. поставить акцент на участниках общения. И это мы, And this is и us второй and the человек. second person. Начнем с себя. And we'll start with ourselves, Имея в виду, что keeping надо in будет mind that учиться. we will need to learn Что мы из себя what are представляем, we что мы and what do we хотим. want. Почему мы идем Why в do we go общение, into кто мы такие communication? есть. Что нам от людей Who are надо. we? What do we need from people? Я уже I already said a little говорил earlier чуть раньше о том, что духовно that a spiritually незрелый mature уровень, level он очень часто is very характеризуется тем, often что characterized by the люди fact that people see the reason for their видят peace, причину своего там, ну, мира, tranquility, спокойствия, радости, joy, and любви love в in чем-то something внешнем, в external, стимулах, in да, incentives в or раздражителях. irritants. То есть они видят People причины see reasons во in внешнем external воздействии. influences. Те, которые Those who have learned знают not to pay Бога, attention to они external научились не influences, обращать внимания на внешние воздействия, то есть они they can могут их see and видеть, notice замечать, them, но они не but как they will not обусловить, influence ничто да the не person. владеет мной. Это This is это already a зрелость. level of Если, maturity. например, If we подойти к approach our нашей теме через topic вот through these это words and Paul's выражение, эти слова expression, Павла, all things are lawful for то me, but I will not be brought under the power of any. пофантазируем. Let's Мы imagine a little. научились You have learned to behave in such так a way себя that no вести, person can spoil your mood during что communication, никакой человек не может испортить вам настроение в общении, потому что это невозможно. because this is impossible. Ничто да не владеет Not be мной. brought under the power of any. Никакие негативные там No мысли, thoughts, states, состояния, reactions, and там, people, their реакции, люди, manipulations, their манипуляции, ideas, влияние. Оно не имеет they have no власти над power мной, over потому что me, это because власть God has all the power, and it от is you who Бога, decide и to react or это вы not to решаете, react, реагировать вам или не реагировать, там to что-то say сказать или не something or сказать. not to say. То есть представить можно Let's imagine a little фантазии fantasy to begin with, для начала, that there что are people who are есть cold-blooded, люди, calm, хладнокровные, спокойные. Они не they don't get воспаляются annoyed with на people, людей, они не they don't rush раздражаются, into они a не verbal кидаются в какую-то altercation to там sort things словесную out. там перепалку, там что-то такое, выяснять отношения. У них нету These там people have no каких-то grudges, and these таких people become обид, very и comfortable они становятся participants in очень communication, удобными участниками общения, с ними легко себя чувствуем. and we feel at ease around them. Why? Потому что есть Because there is a безопасность certain определенная. Но security, безопасность but основана security is на based on его God's qualities качествах, and на on его what a person has способностях, на acquired том, from что он God. приобрел от Бога. То есть
Очень часто Very often there are difficulties in сложности в общении, communication, или мы or we замыкаемся become в таком isolated общении, and withdraw from communication. они связаны с This is нашим due to our восприятием, perception and our с нашим understanding. пониманием. И This is важно, very очень important to важно grasp and уловить и понять. understand. А Если вы If you are привязаны tied to some нитями reactions к by invisible каким-то threads, реакциям, вот эти вот нити, как these марионетка, threads are like a puppet. если If у you вас have внутри developed certain сложились complexes, какие-то комплексы, reagents, какие-то вот такие some emotional реактивные, outbursts in какие-то response to specific words or actions, быстрые эмоциональные всплески там, на какие-то слова, на какие-то там действия и так дальше, то есть вы в этом this смысле means that you have not yet еще understood не what поняли soulfulness о том, is. что такое душевность. Как я уже As говорил, I already верующий said, a духовный человек, believer, он a видит spiritual это все, person, this но person как sees all реагировать, он this, but how решает to сам. Он react, может the person отстраниться, он может decides for подумать, он может himself. простить. A То person есть can step back, think, он не forgive. A находится в person таком should not состоянии, be in что его such a можно state that if дернуть someone pulls a и person взять под and tries to контроль take его control of the душу, soul, его состояние the духа state of the или body or там тела. spirit, Он this просто person этого simply will не not allow позволит, it. потому что Man он knows how to умеет keep себя himself in the хранить, spirit умеет of God, научился. learned, И and this is learned учился first этому сначала through через understanding what a понимание, от чего person надо needs to get избавиться. rid of. Ну, I я once had such a это, situation, была такая, ну, это не один случай, and this was not even just one case, but I liked it then. Я I was тоже praying молился. then, Одна женщина and one woman попросила asked me to pray for her помочь husband ей помолиться. Она попросила so that her помолиться за husband ее would stop мужа, offending чтобы her. он ее перестал обижать. И она возмущалась, And так she was very называла, что он меня indignant that he обижает, was обижает, offending her. обижает, And I обижает. prayed, И я what should помолился, God tell что her? ей сказать от Бога. И And what мне came to пришло на my heart сердце, was completely different from what she expected. ну, совершенно не то, что она ожидала. Я говорю, сначала And вы I tell перестанете her, обижаться, first you will stop being offended, а только and потом only then Бог God will begin to начнет influence a person so that he вмешиваться, stops offending you. влиять уже на человека, чтобы он вас перестал обижать. Она She thought, задумалась. Слава Богу, thank люди God that думают. people think. Я I повторил, repeated, люди, people которые who know how not to be умеют offended. не These обижаться, people are, они, how как can это I put it сказать nicely? красиво, они свободны These people are просто free in what they feel, в in том, what they что они say, in what чувствуют, they что они experience. говорят, что они переживают. И именно это And this is позволяет им precisely what влиять allows на people to обидчика influence the offender силой by the Божией, power of потому God, что Бог because благословляет God такую blesses позицию, such a состояние position, сердца. such a state of heart. Ну, в принципе, мы можем In выразить general, так. we can say this: Дух Божий the — это Spirit Дух of мира, God is поэтому the spirit душа, of the сердце world. человека, которое там Therefore, the soul всегда and heart of a сохраняет person себя who в мире always Божьем, maintains она himself in имеет the world of возможность силой God, Духа this повлиять на person has the собеседника. opportunity, by the power of the Душа, которая Spirit, не to хранит себя influence в his вере, в мире, interlocutor. она в этот A soul that момент does not keep itself in the light and peace непослушна of Богу, God, the soul at this находится в moment is not противлении. obedient to God and И resists God. вот тогда And then there will be влияние, no духовное spiritual влияние не influence. получится. То есть мы можем быть в Духе What I Божьем, mean is that if we are in the когда наши Spirit of слова, наши God, реакции then our будут words and влиять на людей, reactions will мы можем influence быть people. не в Духе Божьем. And also, we Тогда may Дух not be in the Божий Spirit of будет God, что-то делать, ну, and then the вступаться Spirit за of наши God will not интересы. intercede for our interests. Поэтому Therefore, сначала мы first we думаем о must think себе. about ourselves. И в каком-то смысле иногда In a даже way, it's even хорошо, что good when there are находятся люди, people who, которые, извините, вас будут доставать. excuse me, will pester Ну, you. не по злому, но Well, not in an evil way, but как-то somehow slightly. слегка. Потому что Because people, with они their своим incompetent behavior and пока words, что, они вас испытывают, they вас test you and проверяют, check how learned насколько вы self-possessed, выдержаны, насколько вы научены, насколько вы хладнокровны. and cold-blooded you are. И иногда эти And люди вообще от sometimes these Бога. people are generally from Он God. допускает такие God раздражители allows для such того, чтобы irritants so that we мы убрали remove с from our нашего hearts сердца what can be то, что attributed относится, in в principle to принципе, к страстям и passions and похотям. lusts. Ну, для меня давно уже. For me, Человек, for a который long time постоянно now, a обижается person и who is offended and irritated is a раздражается, person who has passions. People это who are иметь without страсть, это passion, страсти. Люди, которые who have sorted themselves out, who are бесстрастные, они с Christ's, собой who have разобрались, те, которые crucified their Христом flesh распяли with твои свои passions and страстями и lusts. похотями. These people can Они perceive any information in могут human воспринимать behavior from the outside любую информацию о calmly. поведении человека со стороны
спокойно. Реакция The может быть reaction must be адекватная. adequate. Речь не We're идет о not том, что talking всех about the обнимать person целовать. starting to kiss and hug everyone. Речь идет о том, чтобы We are talking about внутри, в keeping God's сердце peace хранить inside, мир, in the и heart, чтобы душа была and so на that the soul is истинном on the true основании, то есть Иисус foundation, Христос. and this is Поэтому тогда Jesus душа будет Christ. спокойна. Then the soul will be А calm. потом уже And then мы we look at what смотрим is happening around us. да, то, что Select происходит some words, we can вокруг pray, нас, we can можем influence a person and какие-то calm a подбирать слова, person, можем direct молиться, можем communication. влиять на человека, можем его успокаивать, направлять общение. Ну, то есть мы находимся That is, we are in the нужном right state. состоянии. Если же If the человек person is not не like that, такой, он the person is воспаленный, inflamed, biased, suspicious, touchy, предвзятый, он мнительный, он обидчивый. Вспоминаем у I remember Якова Jacob, мудрость that бесовская, comes down from above, but is earthly, sensual, devilish. сварливо, гневливо и так дальше. Там завистливый человек может быть и прочее. И апостол говорит, что это And the мудрость, apostle says that this бесовская. То wisdom есть, is если вы demonic там if, for думаете, example, you think что вы that на you will кого-то yell or накричите, swear at someone, наругаетесь, и этот человек and this будет should смелее, change the то, person. так учат бесы. Demons teach this, but Бог God нас teaches учит us something другому. else. Людей меняет People can be любовь, changed by меняет love, благословение, blessings. меняет благодать Божья. People are changed by the grace of И God. мы в этом смысле We need to become, so to нуждаемся в том, speak, чтобы co-workers стать with God and help and сотрудниками serve Бога people. и помочь людям, послужить им. Therefore, Поэтому at first, the сначала participant in участник communication общения is это мы. us, Насколько мы how ready we are to готовы идти в communicate, общение, насколько мы how ready we are внутренне, internally, психологически готовы. psychologically. А вдруг This is человек what will скажет happen if a что-то person says неправильное something для нас, unacceptable, неприемлемое, unpleasant, неприятное, offensive что to с нами us. произойдет? What will happen to us then? Это не происходит за This один doesn't день. happen overnight. Например, сегодняшняя Today's тема topic is an скорее invitation to предложение think подумать в этом in направлении. this direction. Насколько How comfortable and interesting интересно и it can комфортно может become быть, if you если remove some убрать из сердца reactions from your своего heart. некоторые реакции. Ну и для людей это может быть And it очень will also комфортно. become Вот так с comfortable нами for такими people to общаться. communicate with us. Они тогда не будут переживать, что они скажут These что-то people will then stop worrying that they will как say есть something выражение, wrong, не на as том there is an козле expression, riding up on the wrong goat. ехал. And so Не you на have той to дуге control сыграл. yourself here and there. И все, и уже и не знаешь. И уже и тут себя контролируешь, и там контролируешь. В целом, In general, когда ваш when your собеседник interlocutor находится is в under постоянном constant контроле, control, ну, например, for представим, example, вас afraid of обидеть, offending расстроить, you, там, то и то, у него this внутри person gradually накапливается develops a принцип desire to желания run сбежать. away from you. И иногда And sometimes people prefer люди to run предпочитают away rather than say a few скорее words. сбежать, чем сказать пару слов. Ну, например, For example, я сейчас буду I'm going to run убегать, away now потому что because мне it's находиться difficult в for me to be in постоянном constant tension, напряжении, подыскивая, constantly подбирая, filtering and фильтруя choosing все слова, words. все It's поведения very и так дальше, difficult. очень сложно. И я могу, Well, I can, но of course, but there is no комфорта comfort в in it. этом нету. И And этот this дискомфорт discomfort is вызван не caused by тем, the fact что that there is a problem inside the person. у него внутри какая-то проблема. Он как раз наоборот иногда хочет, Sometimes the он иногда person wants хочет not как to бы create a не создать problem, проблему. Поэтому если его and the person's собеседник есть interlocutor просто вот is в covered иголках, in есть вот needles, такой вот сложный. all so complicated. Когда ты I once смотрел watched a фильм там cartoon про about a ежика, hedgehog. все с ним Everyone хотели wanted to hug the обниматься, hedgehog, и and the он всем hedgehog делал hurt больно. everyone. Поэтому через Therefore, некоторое after время some ежик time, ушел в the hedgehog одиночество. went into loneliness. И я не помню, I don't кто там remember who in the придумал cartoon на came up его with the idea иголке of putting a hedgehog on the прикончить needles, ну, нацепили putting что-то вроде something поролона like a parallon on какой-то. the tips of the needles. И теперь стержень After стал which the мягкий, hedgehog became all soft and удобный comfortable for для hugs and объятий и communication, для общения. И все and all the звери animals were и very очень happy радовались, because потому the что ежик hedgehog had вернулся. returned. Есть люди, There are people who которые are вот, very similar to hedgehogs. ну, где-то такие. С ними сложно It's общаться. difficult to communicate И with люди, them. которые все-таки общаются, And они people часто who do communicate, бывают в these состоянии people are very напряжения often in a state of tension and дискомфорта. discomfort. И это вот And this is a тема, topic that относящаяся к нам. concerns То us. есть я говорю, I'm я saying that говорю if о том, we, что если with our мы aggressive reactions, болезненными keep our реакциями interlocutor in a начинаем state of держать tension, собеседника в состоянии напряжения, то это then this собеседник, interlocutor will это gradually общение, reduce он будет communication сокращать и может даже and на maybe even подсознании at the его избегать. subconscious level simply avoid the Поэтому person. в наших интересах Therefore, сделать it is себя in our interests to make ourselves a собеседником comfortable, удобным, good, calm, and хорошим, self-possessed спокойным, interlocutor чтобы с нами so можно that было various пообщаться issues о can be многом. resolved with us. Это первое. This is Второе, the first. что касается Second, what about нас. us?
об этом There was уже была already a тема. topic about this. Еще раз, I уже will более так, repeat it наверное, again, but more конкретно. specifically. Мы, что мы What do хотим we от want from общения? То communication? есть вот почему Why нам do we like общение нравится? communication? Ну, вот есть хорошее There общение, is оно good нам нравится. communication, and Мы we like it. обычно в общении, как от избытка сердца We говорят, usually уста мы communicate делимся as it тем, is что written, переживаем. for out of the abundance of Иногда the это heart важно с the mouth кем-то speaketh. поделиться. Когда мы We share what we просто experience. проговариваем, Sometimes it is внутренние important to там share with заговоры, someone when we talk through these какие-то internal мысли, pressures, идеи, thoughts, соображения, ideas. мы либо утверждаемся, We are either affirmed и and the tension is relieved. снимается напряжение. Well, do Ну, we мы think думаем, this is a это good idea хорошая or a мысль или bad one? плохая, это хорошая Is идея this или a good плохая idea и or a так bad далее. idea? То есть мы когда Etc. проговариваем, и мы сами себя When we talk, слушаем, even when we плюс listen to поддержка со ourselves, стороны, бывает, мы plus there is успокаиваемся, support from the мы outside, поговорили с and it кем-то, happens просто that we пообщались, calm down стало because we легче. talked to someone. We talked and it became Бывает easier. другое, бывает There are какой-то other things. негатив, There is negativity. и мы тоже об этом And поговорили, we also talked and пообщались, talked и about this, пока and the person opened up человек в этом during this. смысле раскрывался, не означает, что он весь негатив изливает. This does not mean that a Он может person поговорить pours об out all the negativity этом, on his подумать, interlocutor. и бывает, A он person избавляется, simply talks освобождается, about потому что он об этом problems. поговорил. And it happens that a Просто person is когда freed after this and feels мы, better бывает, because the person talked about внутри it. себя что-то носим, очень часто It мучаемся, just потому happens что that when we carry из-за something inside неопределенности, us, we often хорошее это или suffer from плохое, правильно это или uncertainty, неправильно, good or надо bad, right or бояться чего-то wrong, или не to надо. be afraid or not, and so on. Там кто-то обиделся на нас In или this не sense, обиделся. we need communication. Вот. И так дальше. В этом смысле нам общение нужно. Сейчас Now we нашу will take our помощницу assistant down. погулять. В этом In смысле this sense, we общение need нужно. communication. We Нам need it. нужно. У нас есть такая нужда We have such a иногда с need кем-то to talk поговорить. to someone. Также говорили о They том, also что said в that in некоторых some случаях, cases we can общаясь с serve a человеком, person. мы можем ему послать We are добрые in the мысли. Spirit of Боже, мы с God. ним пообщались, We и communicated немножко with ему the так person, от and нас through было us, grace благодать, она его touched the коснулась person и and changed приятно. him for the Это тоже better. хорошо. It is also good. Иногда в людях есть что-то Sometimes there is такое, something in people которое that нам we надо. need, Его эмоции, a его person's чувства, emotions, это очень a интересная person's тема. thoughts. It's very interesting. Люди But иногда people, sometimes when they share раскрываются, something, делятся, ну, можно they сказать, share, roughly энергией, speaking, чувствами, the эмоциями, energy, которые feelings, and сопровождают то, что emotions они that говорят. accompany То what the есть они person как is бы saying. генерируют это. Man generates it. У нас есть We have the возможность opportunity to подключаться к connect to a этому и person and feed просто ourselves. подпитываться, можно сказать так. Некоторые не понимают, Some do not что ищут understand what they are общение, looking они for in ищут вот как communication, раз возможность and the вот opportunity удовлетворить to свой satisfy эмоциональный their голод emotional за счет hunger интересного at the собеседника, expense of an interesting interlocutor. чтобы внутри себя To навести have порядок. something Есть люди, similar inside которые yourself. уже There are поняли, что people who have understood what to они do with самодостаточные, themselves. если им These надо people are self-sufficient. там себя ввести в And if a состояние person needs to радости, put там, или himself мира, into a там, state of joy, calmness, and каких-то love, переживаний, these people состояний, will они sort it сами с out. собой разберутся. То есть есть вокруг нас There есть is a lot очень много around us. всего, We и prayed and помолились, quickly came to the которые state we решили вопросы. needed. Но есть люди, которые But there are не people who понимают, do not understand то есть они and prefer to be dependent on предпочитают people. быть в зависимости от людей, и тогда они ищут These people are собеседника, simply looking for an который interlocutor who исходит carries от позитивный, positivity, такой some интересный для них эмоциональный какой-то эмоциональный emotional wind, ветер такой. and we are И filled with мы от this and этого intercept. перехватываем, наполняемся. В этом есть There is хорошее, good если and правильно very bad in распоряжаться этим this. всем. И есть, бывает, очень нехорошее. Бывают люди такие, там помогать There are надо им, such этим people, надо they need выбраться. help to get out. Они These people feel bad inside, и внутри and they are плохо. constantly looking for people, activities, events that Они can в influence them. постоянном поиске каких-то людей, каких-то мероприятий, каких-то событий, которые на них повлияют. Со временем им Over становится еще time, these хуже. people get even worse. И они опять They are что-то food ищут. seekers, Это как-то это искатели as if they were beggars. пищи, это как нищие, нуждающиеся в чем-то, с протянутой рукой ходят They за constantly need людьми, something. They и walk можно with their возле вас hands там outstretched погреться, and можно walk возле near вас people and чем-то ask, покормиться, Can I warm вашими myself next to you? вашими Something to эмоциями. feed? Дайте Well, нам with your feelings, your в вашем emotions, общении. give at least something. Это This is уже already a негативная negative сторона. side. Обычно люди, These are которые people who вот
вот так, не хочется мне I сейчас don't want to говорить say такие harsh слова, words, но but the leech пиявка also тоже, она sucks in order to присасывается, потому survive. что она The leech хочет also есть. wants to eat. И некоторые собеседники, And some некоторые вот participants in участники communication общения, who see that когда они nothing видят, comes from the interlocutor, что они общаются с человеком, от no которого не energy, исходит no никакая feelings. энергия, A то есть leech does он not generate, никаких a leech only эмоциональных eats and then там leaves. состояний, чувств. То есть этот человек, ну, пиявка не генерит, пиявка только ест, а потом уходит. И тогда человек делает And then вывод, the что ему person это concludes неинтересно that такое he is not общение. interested in communicating with this Поэтому как бы person. зависимость Therefore, от людей считать, dependence что on вот people, я буду that I ходить will там walk искать and look for каких-то some людей и people, так дальше, так etc. дальше, она иногда указывает на то, что человек, он Dependence внутри, indicates that there is a violation, distortion, and the есть person какое-то has not нарушение, understood искажение, то himself. есть он сам с собой не разобрался. Если мы говорим про верующих, он еще и If с we are Богом не talking about разобрался. Christians, then we still Поэтому haven't figured it он, out with помните, как God. Иисус Христос у колодца самарянка. Remember how Вода, Jesus которую Christ я spoke там to the буду Samaritan пить, woman at станет the для well, вас источником "Give me to drink." Thou воды, wouldst have текущей asked of в him, жизнь вечную. and А he еще would он have говорит, given thee что кто living из water. But whosoever drinketh of the попробует этой water that I воды, shall он give не him будет shall never жаждать thirst. вовек. То есть он говорит But о the water that I жажде, shall give him в shall виду become in можно him a тоже. well of water, То есть вот эта springing up эмоциональная unto eternal потребность, life. This переживание. means what Ну, Jesus said знаете, about the наверное, thirst в of the мире есть soul, такие and the фильмы, Spirit там, of God quenches передачи, this где люди thirst. говорят, A person мне has an emotional у меня есть need. These are эмоциональное, films. ты слышишь, что меня там Communication. бьют, Well, ну, you что probably know говорят there are нехорошие films вещи, and чем меня programs in the хвалят. world where people say, Наверное, I have an самое emotional need to be интересное, loved, что to be told good через things, некоторое to be время praised, and этот probably the человек most interesting that зависимый, он after a становится while it is the обвинителем. person who Вот depends вы to не become the сказали, accuser. вы не And he дали, says, You поэтому didn't say, you мне didn't плохо. give, И он I начинает feel злиться, чуть ли bad. не проклинать And the людей, которые person begins to при get его angry соображениях and должны almost были curses the обеспечить ему people who, внутренний according to этот this person, эмоциональный should have как бы provided internal комфорт emotional comfort или or погасить extinguish a его person's душевный internal emotional эмоциональный hunger. голод. В этом In this плане regard, мы, we as как мы, participants in как участники communication общения, must understand what we должны expect разобраться, то and есть want from что people. мы от людей там ожидаем и хотим. Мне нравится, я сам I like it, это and I use it использую. Мне myself. I нравится, like it когда when there кто-то is a может lively, joyful, energetic веселый, person around, живенький, or там deeper что-то people with говорит, ну whom, или after там talking, более you глубокие receive люди support. I would say a пообщаться surge of strength. получают And you gave поддержку. something to a person, and he Бывает took from прилив you. сил. And in general, what И, happens is, how can I describe it? ну, ты человеку что-то там дал, направил, он от тебя что-то взял, ты от него что-то взял. И в целом происходит, ну, как бы это описать? Ну, например, компания. For example, Ну, a group of апельсины, people, у one has другого oranges, бананы, another has у третьего bananas, ананасы, a third has у четвертого киви. pineapples, and a fourth has kiwis. Как сделать так, How to make чтобы sure that all все участники participants in the общения conversation try попробовали pineapple, ананасы, киви, banana, бананы, kiwi, все, and все, что orange? есть. We need Надо to start начать делиться. sharing. И бывает And it такое, happens that we что communicate мы because there is a общаемся, need потому for что у нас something есть that the other потребность person is strong in. в чем-то, в чем, например, кто-то силен, но и мы в чем-то Well, сильны. we are strong in some И он ways, к нам and we тянется, мы reach к нему out to the тянемся, мы person, and the общаемся, person как бы reaches out to делимся. В us. целом We люди communicate and уходят share, удовлетворенные от and in этого general, общения, people потому leave что мы себя satisfied from послушали во время communication общения и because they listened to themselves высвободили and кое-что из released себя, something from themselves проговаривая during некоторые вещи, communication, осознали, слушая кого-то, saying some послушали things and из realizing стороны, получили something while дальнее listening to someone. наставление, ну, получили какое-то We listened to something энергию, from the поддержку outside and энергетическую, received revelations and edifications. сами помогли, We вот received идеальное energetic and общение. spiritual support. В радости We ourselves helped the там person. разошлись. That's ideal Если в этом communication. еще And they был дух parted in Божий, то, joy. ну, If during просто классно. communication there was also the Spirit of God, Если it would же be мы, ideal. как участник If we, общения, as a не participant in готовы, communication, are тут я not еще раз ready, говорю, as I already мы said, we are irritated, we have many воспаленные, у нас abilities. очень They get много offended, разных swear, get irritated. We don't do anything about it. таких способностей обижаться, ругаться, раздражаться. Мы с этим ничего не делаем. Обычно логика у людей такая. Usually Я people вообще have не the following раздражительный logic. человек, если I'm меня not никто an не irritable раздражает. person at all if no one annoys me. Но But поскольку since everything раздражает is все, annoying, то весь мир the whole неправильный. world is not right. А, Может, если What убрать if you remove the раздражение, перестать irritation? все раздражать. Maybe everything Ну, will такая stop логика. annoying? А Бог может это How do you сделать. like this logic? And То God есть can Он просто remove может this этому научить. irritation. God can simply teach this. И And it is desirable to при- receive this прийти к revelation этому from состоянию, God. вот желательно получить от Бога откровение. Вот,
с какими людьми What мне kind of всегда people are it удобно и interesting and комфортно общаться, вот important они for какие. me to communicate with? Поискать людей, Look for people who don't get которые, offended по very идее, often. могут вас Let удивить, them что они не surprise сильно you. часто Look at обижаются. people who don't always say what comes to Э, their mind. Посмотреть на Not людей, everyone is которые shared не simply всегда because they говорят feel все, что like им в it. голову приходит, что не всем делятся по подряд, потому что им так захотелось. Они думают, что These будет people дальше. think what will happen Они next. думают о смысле. These Ну people вот, are thinking about the meaning чем of это this. закончится, What is this насколько correspondence? я получу How от much этого там edification will I процветания или receive сейчас from the выйду как conversation? разрушение. Or will there be Стоит ли эту further тему поднимать destruction? сейчас, Is чтобы... it worth raising this topic now? Ой, какой бы пример еще привести. Представляете, смешно. Oh, now it will Представляете, be funny. день Imagine a рождения там, birthday. No, не, not a не день рождения. birthday. Люди пришли на пикник. People came for a Каждый picnic and agreed that договорились, что everyone would каждый bring some kind принесет of tasty treat. какую-то, ну, какой-то продукт. And so one person takes И out вот один tomatoes on the достает на table, стол помидоры, другой another там person greens, cucumbers, зелень, огурцы, третий пирожки, там a third person домашние, takes все. out pies. Люди накрывают People стол, чтобы set the потом table вместе so that кушать и they can общаться. А вот eat кто-то and взял communicate и на стол together. ложит And then испорченную someone took out a селедку, spoiled herring, вот, which которая очень stinks сильно very воняет просто. strongly. Теперь вопрос. Now the question, А это было зачем? why was this? Он говорит, ну, мне, And the man я answers, нашел то, что well, у I меня brought было. what I had. Вот что-то подобное And происходит something в similar общении. Есть happens такие in темы, communication. которые There are выложат на those стол who will put испорченную spoiled селедку, herring которая on the будет плохо table, which will пахнуть. smell bad. Люди Smart умные, and thoughtful думающие, people они do not allow позволяют, this to чтобы appear это на on the столе table, появилось. На on столе the общения, communication можно так table. сказать. Поэтому некоторые темы они You can say that. не говорят, That's why people don't talk about some чтобы не topics, создать so as тот not to самый create эффект that селедки. same effect of a spoiled Когда herring. кто-то пытается это Someone положить, is они just говорят, trying не to надо put об this этом on the говорить. table, Давай не and будем they о том, say, чтобы опять there's не no положить need на to стол say вообще эту this. селедку. Let's То есть not это touch то, this о чем мы topic говорили, so as not to управление. put a Но herring on the table of управлять этим communication. всем может This is what we were только talking человек, about. который сам Management. освободился And от then своих внутренних only a person who has сложностей. freed himself from Тогда у internal него будет сила, у difficulties него будут can manage all способности, он this. будет видеть Then и a person понимать will это have и strength. сможет в этом There will be смысле abilities. A person will see and двигаться, он understand. сможет And then the контролировать person will be происходящее. able to move, will Я be вижу able to такое, control what is хороший happening. участник общения, I understand this. A good человек participant in спокойный, communication is a calm он в person, Духе a Божьем, он person in the защищен Spirit of Богом, God, a person его protected by God, реакции and a person's reactions are the same as in the Bible. как плод Духа Love, есть joy, peace, любовь, long-suffering, радость, mercy, мир, faith. долготерпение, милосердие, вера. То есть он When a person такой. becomes like this, И тогда все then all какие-то issues вопросы, related to связанные с life, жизнью, с этим this человеком, person will решать solve можно them быстро, quickly, легко и красиво. То есть это efficiently, будет and интересно. beautifully. It will be interesting. Другое, In other например, cases, когда when a человек не person is готов к not ready to общению, communicate, иногда хочется sometimes I сказать, want to что say, first of нужно all, пожалеть себя I want to прежде feel всего. sorry for Зачем myself. мучиться? Why bother? Вот. It's better to remove all the И лучше убрать garbage, эти and все people вещи. should Но и also людей be иногда pitied. надо пожалеть, потому что они же не Because виноваты, it's что мы not their просто на fault that кого-то we want to накричали. yell at someone. Они же не It's виноваты, not что their нам fault просто that we хочется just want to be размножаться. annoyed. И уже не важно, And какая it doesn't тема, even matter what просто topic мы hooked us. завелись, и вот We у got нас wound внутри up, вот and есть now we have a желание desire на inside us кого-то to pour повесить, out our какое-то anger and желание грез. irritation on И someone, у нас to внутри вот freak есть out. желание на кого-то излить свой гнев, раздражение, вот попсиховать. И вот встретился нам человек, And который we met хотел a с нами person who пообщаться. wanted to generalize with us a little. Обычно Usually, люди, people who are capable of learning способные учиться общению, они начинают always все start с with себя. themselves. Даже Even if a если у person нас has есть something that какие-то could потребности, satisfy us, желания, там, которые, по in this идее, этот sense, we человек learn мог to бы not be помочь aggressive удовлетворить. Мы в этом смысле учимся быть не and leave the person агрессивными, the opportunity to give to us and not оставляем ему demand from the person. возможность, ну, самому нам дать, а не истребовать с него. Схватить его там за Grab бороду, him by the трясти и clothes and говорить, start скажи shaking мне, him and saying, что "Tell ты me you любишь love меня, me. потому что у меня есть I эта have an самая emotional need." потребность в этом. It's a little weird, right? Ну, это немножко странно, да? Ну, я Of утрирую, course, I'm но иногда exaggerating, but sometimes it's бывает amazing. дивно, смотришь, The person человек expects ожидает, that что they will ему give it to дают, him, ему это but it вроде бы seems that дают. the person is not given it. И он And the начинает person агрессивно begins to кидаться, обвинять aggressively всех в том, attack что everyone, что-то там не saying уделили that they внимания, didn't give him заботы и так дальше, something. и так дальше. Э, Это не так Their дается. attention, care, Нельзя etc. This is not how it is given. You cannot там satisfy your удовлетворять hunger свои какие-то states там, with aggression. не знаю, голодные состояния.
В следующий In раз the next поговорим topic, о we том, won't talk about ну, us, не о we will нас. talk about who we are. Сегодня было мы, кто мы такие, в каком состоянии мы In what идем state do we в go into общении и communication and насколько how мы ready готовы are к we этому to всему. communicate? Дальше Next, we'll talk Бог about даст, what to do поговорим о with your том, interlocutor so that everything goes well. что сделать с собеседником, чтобы было все хорошо. Потому что есть Because собеседники, there с are которыми надо что-то interlocutors with делать. whom you need to do И something. если вы не And способны if you are это not сделать, able to do будет this, скандал. there Это will вот be та a самая scandal. селедка This is the обязательно same появится herring на that will столе. appear on the table, И and перехочется you won't вообще, want to чтобы do было anything at all. ну, такие Simple простые reasoning, I'm thinking рассуждения. now. Я сейчас думаю просто, чтобы не основной So that акцент the не main ушел куда-то emphasis в does not go тему, into the в fog. туман. Это It's интересно interesting to собой do заняться. yourself. Very Очень interesting. интересно. Оказывается, It turns ну, out вот that when когда a человек person begins to начинает take заниматься care of собой, он himself, обнаруживает, he что в finds a нем lot очень of много wildness, дикостей, таких мужских типичных such мужских typical carnal дикостей. savagery, И, and a person will be able to rein them in но он их поймает only только on при одном condition условии, that что the он сам person себе sets a certain role for задаст himself. определенную For роль. То example, есть today ты you will сегодня behave in such a way that общаешься everyone так, что around you вокруг is тебя happy все and enjoys просто communication. радуются и получают огромное удовольствие от того общения. То есть идет требование, да, к себе вот сначала, а потом уже вылезаешь You need куча to set всего demands on yourself, неотработанного, and then many дикого, wild things and неустроенного, problems are и тогда мы revealed. начинаем учиться общаться, And и then we будет очень begin to learn to интересно, потому что чем communicate дальше мы and become учимся, more тем больше interesting, мы видим, because the more we насколько общение learn, это the more хорошая we штука. see how communication is Хорошо, a good пусть thing. Бог вас благословит Well, may God bless и you научит and teach you всему. everything. Общение Communication is a very interesting topic, это очень and you can интересная practice тема, every day. и практиковаться можно каждый день. Благословений. Blessings. Будем заканчивать на этом.